Okay, we'll do some. Tambusani? Bagana Gandusan. Baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyoo jireenya keenya hundumaaf isatu nagaa kennee mana nagaaf mandara nagaa keessa bullee ganama kanaa ifa kana akka arginu fedha Waaqayyoo ta'e waan ta'eef oolmaa Waaqayyoo godhe hundumaaf Waaqayyoon galateeffachaa hojii ijoo kanatti hojjetamu hundumaa Waaqayyoo yeroo waa keenya akka inni ta'u gaggeessaa keenya akka inni ta'u argamuun Waaqayyoo waan hundumaa jijjiira waan ta'eef kanaaf iyyuu sagantaa keenya hin jalqabnaa. Sagantaan kun akkuma beekamu leenjiidha. Leenjiin kun immoo isinitti waan hin qabnu hundumti keessan gaggeessitootaaf beektota waan taataniif yaadannoo qabachuun sirriitti hordofuun gaarummaa qabaa. Dhannee bor waldaa irratti hojii irraa oolchina waan ta'eef. Kanaaf sagantaa keenya hin jalqabna. Sagantaa keenya jalqabuudhaaf hundumti keenya ulfina Waaqayyootiif yommuu lafaa ol kaanu Paaster Mitikkuunfaa addanaa kadhataanii nu dura bu'u. Guyyaa irraallee achumaan afaan nu eeguudhaan pireedii jalqabaa kana kan nu gargaaran isaanuma ta'a. Kan nutti dubbatu immoo maqaa paasterii kanaan beeku booddeen ofiisaa beeksisuu danda'a. Karaa isaanii barumsi nuuf laatama jechuudha. Ulfina Waaqayyootiif lafaa ol kaanee karaa paasterii fa'aa Waaqayyoon kadhata. Yaa ulfaata abbaa keenyaa waaqarreessa jiraattu guddaa guddifnee si galateeffanna eegumsa kee hundumaaf tola gargaarsa nuu goote hundumaaf maqaan kee eebbifamu. Ameen. Carraa addaa nuuf laattee yeroo nuuf laatte keessatti immoo sagalee kee akka dhageenyu adeemsa imala samii keessatti ofii keenyaas jabaannee saba waliin deemnu akka jabeessinuuf karaa addaa ergaa nuuf qooduudhaaf iddoo kanatti walitti nu qabdi. Ijoolleen kee utuu sagantaa garaagaraa kan dhuunfaa keenya qabnu iddoo kanatti argamneerra. Argamni keenya qobaansaa hiikaan qabu. Argama keetu seenaa jijjiira wanta ta'eef. Yeroo kana karaa warra nutti dubbatanii yommuu nutti dubbattu dhageenye kaleessa dheengaddarra kan caalu tarkaanfii tokko adeemsa keenya si wajjin godhachuu akka dandeenyuuf waaqarraa ati nu gargaari. Wadda adda keenyaa nuuf dhiisi. Hafuurri kee nutti haa dubbatu. Hundumaa irra immoo caalu mootummaa kee nu qopheessi abbaa si kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin. Paasterii ta'in Waaqayyoo isin eebbisu yaadni gooftaa isiniif baay'atu jenna. Yeroon kun egaa akka beekamu yeroo sagantaa keenya jalqabnuudha. Paasteriidhaaf hafuura qulqulluu iddoo gatuuf. I want to greet everyone with the name of Jesus Christ. Maqaa Yesuusiin hunduma keessan nagaan isin gaafadha.
I came here to serve. Ani as kanan dhufe tajaajilaaf, tajaajiluudhaaf. And as much as I can, I'm willing to share with you as much knowledge as God gave to me, and I can pass it to you. Amma naa danda'ame, amma Waaqayyoon natti ibse, anis beekumsa dhimma kanaan qaburraa isiniif qooduudhaaf kana iddoo kana jiru. And if you have any suggestions, anything that you would like maybe to change, to add, to modify, please tell me. Yaada yoo qabaattan wanta dubbadhu irratti yaada afooyyoo jettanii kunutu kas ta'ee gaariidha wanta jettanii anatti himtu. When I am preaching there for those people, we have planned. We know approximately how to lead them to specific truth, and we do that. Achitti akkan saba baay'ee sanatti dubbachaa ture wanti nuyi walii wajjin ilaallu qorannu kuni gara dhugaa hundaa'aa tokkotti wal deemsisuudhaaf. But we are here colleagues. Nuti iddoo kana kan jirru walii wajjin yookiin michoota waliiti. There we might understand, as Apostle Paul said, that he understands them as his children who are supposed to grow. Ergamaan Phaawulos akkuma jedhu walii wajjin guddachuu kan jedhudha kan inni dubbatu. But for us, we are equally pastors, leaders, spiritual parents for those people. Amma iddoo kana kan jirru waluma qixa paasteroota, tajaajiltoota, maatiidha, saba sanaafidha, miseensota jiran sanaaf. And some of us might have better experience because we're longer in the service, some other younger, less in the service. Hundumti keenya egaa dandeettiin garaa garaa jiraachuu danda'a. Sababiin isaa baay'een keenya tajaajilarra kan turre jirra, tajaajilatti giddu galeessa kan taane jirra, tajaajilattis immoo dhiyoo kan taane jirra wanta ta'eef. But this should not make any difference between us. Kun hundumtuu immoo garaagarummaa uumsuu hin qabu nuuf garaagara miti hunda keenya. Simply God gives us different talents, you know, out of how Apostle Paul said, Spirit gave to one thing, to another thing. Akkuma ergamaan Phaawulos dubbatu egaa kennaa garaagaraatu jira. Kennaa garaagaraa kana kan kenne immoo Hafuurri Qulqulluun tokko tokko keenyaaf kennaa kenneera. And we use these, we teach one another, we help one another, we support one another. Kennaa kanatti fayyadamuudhaan egaa wal barsiifnaa, wal tajaajillaa, wal gargaarraa jechuudha. Maybe something you know much better than me. Isin gidduudhaallee anarra kan caaltan jiraachuu dandeessu. Maybe with something I would have to learn from you. Anumtillee wantan isinirraa baradhu qabaachuu nan danda'a. At the same time, we might be speaking about absolutely the same, but it is interesting to listen point of view from another area. Akkuma kana kennaa garaagaraatiin akkuma kennamee jiru walirraa barachuun akkuma jiru akkuma kana immoo iddoon gara biraallee akkuma kana kan isinirraa baratanis jiru. Maybe you are doing the same what I will be telling you, but maybe slightly differently. Wanti isin dubbadhu amma tokko kan isin yaaddan keessaa irra gargar ta'uu isin danda'a. If I will tell you something, it's not necessary that you obligated to do what I will tell you. Wanti isinitti himu kuni tarii isiniif immoo obligatiin maalidha? You have to, you must do. Wanta isiniif gochuun isinirra jiru ta'uu danda'a wanta isinitti himu keessaati.
Simply, I am sharing my experience which I had in my service. Ani salphaamatti muuxannoon jireenya koo keessatti horadheera kanan isinii qoodu. We will have, as we planned together, usually all our plans were with Pastor Charlie, and through him I believe that he got in contact with someone of you here and agreed what would be better for you. Pastor Charlie wajjin karoorsinee turreedha. Akka altubalisa ta'uu gara fuulduraattis attamittiin immoo akka akeeku kun itti raawwatamu. We have planned for 5 days of such training. Wanta mari'anne keessatti guyyaan shanii guyyaa leenjiiti. In these 5 days, we will have 1 day for one topic. Guyyaa tokko immoo mata duree tokko irratti leenjii kan laannu. 4 main topics I prepared for you. Mata duree gurguddaa afuridha kanan isinitti dubbachuu barbaadu. Last day we will leave for free discussion. Your questions, your ideas, your thoughts, we can share easily any topic which you're interested in. Dhumarratti wanti nuyi goonu isinii yaada keessan nu qoodanii anis wanta isinii qoode kana free taane kan walii wajjin dubbannudha. Therefore, if you will think about something what is interesting for you, what you would like to ask from me, you can tell me better right and give it to me anytime, and I will be ready for the last day, for 5th day. That would be, I believe, on Thursday. We will have on Friday. I didn't plan anything. Amma gaafa xumuraa isa discussionii mareedhaan wal arginu sanaatti wanta gaafa isinitti ta'u wanta yaada keessan keessa dhufu ammasitti barreeffamaanii natti kennuu dandeessu. Guyyaa kamiin iyyuu garuu guyyaa inni shanaffaanii tooppikii arfan kana finnee guyyaa inni shanaffaanii yeroo mareetti wanta ta'eef. On Friday, if necessary, we also can have this time seminar, but I was thinking that Friday is better. You need for preparation for Sabbath. Guyyaa jimaataa guyyaa akka xumuraatti ilaalluudha garuu yeroo qophaa'ummaati wanta ta'eef isa fuulduraa akka finnuudha. These 4 topics which I prepared for you. Kanan isiniif qopheesse mata dureen arfan kuni. Today we would like to, I prepared to talk about financial management. Inni jalqabaa hanarra isinitti dubbachuu barbaadu akkaataa qabaa maallaqaati. Then next topic for tomorrow, for example, we can change them if necessary, is conflict resolution. Inni guyyaa borii mata dureen walii wajjin haasofnu jijjiiruu sin dandeenya akkaataatti rakkoo furan. Then we plan to talk about last day events. Akkuma kana immoo taatee bara xumuraas mata duree tokko jechuudhanis. And then we will be talking about spirit of prophecy, particularly hard question regarding a spirit of prophecy. Those which some people try to accuse us. How to answer. Inni daanu mata dureen gara xumuraatti nu ilaallu waa'ee sagalee raajiiti. Sagalee raajii keessatti immoo gaaffii ciccimoo sagalee raajii irratti kaasanii har'a gaafatamu kana dhimma kanaaf walii wajjin hin mari'anna. Just for you to know, so you could understand better my position. I was serving in the church for about 40 years, and out of these 40 years, I spent about 20 years in finance, in treasury, and about 12 years in Spirit of Prophecy department. Turtini muuxannoo koo yoon isinii qoode jalqabaa ani waldaa kanani tajaajile gara waggaa 40 waggaa 40 kana keessaati gara warra jalqabaa gara waggaa 8 dhimma to'annaa maallaqaa tiinini tajaajilaa ture gara waggaa 12 immoo dhimma Spirit of Prophecy yookaan sagalee raajii irratti hojjechaa ture jedhu. I haven't experience in serving
in different areas, and you know, I started from, as people say, from top to bottom. Sadarkaa garaagaraarraan hojjechaa ture garuu hojii kana keessatti gara oliitti gara gadiitti kanan hojjedhe. I was division office director. Division irratti qindeessaa biiroo yookaan office directorii irran ture. I was teacher in our university. Yuunivarsiitii keenya keessattis barsiisaa ta'ee barsiiseera. I was department director in conference. Konferansii keessatti immoo departmentii muummee hojiirra tureera. I was also missionary for unattended area. Akkuma kana immoo missionarii ta'eesi iddoo to'atamuun yookiin hordofamuun irra jiru irratti hojjedheera. So this big range, I can understand person who works trying to do missionary work where no Adventist at all, and I can understand what to do in the big committee at the division level. Kana hundumaa keessatti egaa sadarkaa olaanaa irra kan jiran komitee sadarkaa sanaa keessas akkuma kana immoo sadarkaa gajjallaadhaas immoo sadarkaa tamsaasa wangeelaa kana keessatti illee hojjedheeraa jiru. And I tell this not just to say that, look, who am I? But I want to say that you can understand that I have experience in different areas, and I might have opportunity to share my experience with you. Kana yommuun isiniin jedhu immoo ammanan ga'aa koon isinitti himachuudhaaf utuu hin taane hojii kana hundumaa keessatti muuxannoo guddaa waan hin qabuufi muuxannoo kana immoo isiniif qooduu barbaadeetan. Okay, so this is the introduction. Kuni seensaa leenjii keenyaati. Do you have anything what you would like regarding this to know, to share, to offer? Kana keessatti wanta dubbattan yaada qabdan wanta qooduu barbaaddan hin qabaattu dursee utuu gara sanaatti hin seenini namni yaada qabu yoo jiraate jechuusaati. Before we start, let's few minutes talk about if anything you want. Wanta jechuu barbaaddan yoo qabaattanii utuu hin jalqabneen fuuldura namni yaada qabu yoo jiraate. If anything, you're free to tell, you're free to ask. Yeah. Okay. The time depends from you. Yeroni isinirratti hundaa. I'm here to serve. Ani tajaajilaaf hin addana jira. My time is that campaign which we conduct. We cannot move that time, and I would need maybe 1 hour and a half minimum, more the better, to switch from one thing to prepare for that one. That's all. All the rest time I can offer to you, and you tell me how long, when, and what you want to do. Sa'aatiin isa galgalaa isa guddaa sana iddoo dhaabutuu hin dandeenye. Garuu isa kana gara tokko walakkaattis butuun hin danda'ama. Kanaaf hin as jira wanta ta'eef akkasin jettanitti gochuu hin dandeenya jechaa jiru. Sanarratti yeroon keenya lamarratti nuuf haa ta'u. Kanuma inni qaqqabdu mee warri isaan sirraa dhuftanis Lama gochuun chance for those who come from the distance. Yeah. Okay. No problem. Sababiin jedheefi maastar addana yeroonni ganamaa jira yoo isa gadde warra dhufantu rakkata yoo immoo lamatti godhanne immoo walumaa wajjiniin godhanna waan ta'eef itti kaasa. As office we have devotional morning devotional here. That's why it's saying that. But let those who come from the distance let them share from them.
Maal isinitti fakkaata? Lamatti hin qaqqabdu isinii danda'amu? Yeah, it's just take permission from the governmental office is working. So just inform me that if he started in the morning and at 12, he leave it from there. That's why it's better if now and time. Okay. Maal jettu mee warri fagoo irraa dhuftan Okay. warri colli hin danda'amaa lama goonu hin ta'amni akkasuma wayyaa okay at 2 in the morning. At 8. 8 o'clock. 2 o'clock it's also possible. But 8 o'clock in the morning. Yeah. Okay, let's do that. Hin goona. Now, one more thing. Beside of my lessons, my time, our sister Yael, who came from Israel, she offered 1 hour per day for you to learn basic of Hebrew, which will give you opportunity maybe to open original Bible and using dictionary to understand there something. Guyyaa guyyaatti sagantaa qabaannu kana keessatti obboleettii keenya biyya Israa'elii dhufte sanaa fi sa'aatii tokko qabdi ishee kana keessaatii isheenis immoo maal isin barsiifti jalqaba kan ittiin barreeffame macaafni qulqulluun Ibroota kanaaf bu'uuruma isaa wanta isin qabsiiftu qabdi wanta ta'eef sa'aatiin tokko kan isheetii jechaa jiru. And today they went to orphanage, the rest of the group. She will come later and she will have that 1 hour after me. But you decide what is better, because it might be easy, it might be hard. You decide if you want first my topic and then language, or you want first language and then my topics. You decide this after that first hour which you will have. If tomorrow you will say that we want first language and then the rest, we'll do that. Amma warri isaanii jinnufan kuni ijoollee gargaaran qabu warra abbaa baadhan qabne isaa iddoo sana laaluu dhaqanii yommuu achii deebi'u garuu gara fuulduraatti dura afaanicha barattu ta'e dura isa kana barattu ta'e isin akkasiin murteessitanii itti adeemnaa borii qabne yoo isheen dura afaan baranne jettanii garuu kana dura isheen dubbataa yookaan achi anatu dubbataa isintu murteeffataa jedhani wanta ta'eef maal wayyamma yeroo keenya fixuudha ishee. Kanama akka worshipiitti kan nu gargaaru barumsuma isaanii jedhisiisan yoo ta'e akka haala nu mijeessuuf immoo isheen immoo gidduutti yoo nu barsiifte beeksa. First training, then the language. Okay? You decide. Yeah, We are here to serve you. nu isin tajaajilu fasirraa isin murteeffataa. Kanaaf akkasa ta'uu kan jettan galgala maal nu jalqaba leenjii fudhannaa sababiin isaa akka nama worshipii irratti qabna wanta ta'eef ittaan suudhaan immoo kan ishee barraa kan jedhudha paasterii yaadanni fiti. Hin ta'a? Okay. Okay, my plan approximately 3 hours per day. Tarii egaa kan kooyi guyyaatti sa'aatii 3. If you think that this is too much, tell me and I will make it shorter. Yoo kun immoo hin dheerata ta'e sanarra gabaabsuu nan danda'a natti himtu. If you think that this is too little, tell me and I can spend more time. Yommuu hin xinnaata sa'aatiin 3 jettanis natti himtu itti dabalee isin leenjisuu nan danda'a. I used to up to 6 hours teaching time. Amma sa'aatii 6tti yeroo barsiisaa fudhachuu nan danda'a. Plus morning worship 1 hour and evening worship 1 hour. So 8 hours per day I can speak. Sa'aatii 6 mataasaa barsiisaa ganama yeroo waaqeffannaa sa'aatii 1 galgala sa'aatii 1 sa'aatii 8 iyyuu dubbachuu nan danda'a. If you need that, Yoo sana I'm here. barbaadani gochuu nan danda'a. Okay.
Now let's go to the topic if everything else was solved. Gara keessanitti murameera taanaani gara mata duree keenyaatti dabarra. But before, I would like to know a little bit more about you. Mee waa'ee keessan waan xinnoo immoo baruun barbaada. Because I was told that here we will have both church elders and officers from the conference. Yaa akka nagayetti kan dhuftan addana kan jettanii waldaarraa hiikisitoota waldaa jirtu akkuma kana immoo biiroodhaas dipaartimentoonni jirtu. Because of that, I will not remember your names, I will not remember who you are, it will be hard for me, but I would like to know, we have church elders here, yes? Church elders. Mee akka olkaasaa maanguddoolii waldaa oluma kaasaa. Okay. All the rest are pastors and conference workers? Yes. Okay. Yeah. Just regular church members? Yeah. How many? Indagana kaasaame waldaarraa walumaa gala waldaarraa kan dhuftan jechuudha. But lady, you are the elders, church elders as well, or just not church elders, but church members? Church elders and the laity. Uh-huh. Yeah, two of them from each Uh-huh. church they call. Okay. Yeah, that's right. Great. Now, today I plan to talk about financial management in local church. Mata dureen amma dubbatamu egaa to'annaa qabaa maallaqaa waldaa keessatti. We do not have time to talk about all aspects of local church management. Financial management. Dipaartimentoota waldaa hundumaa dubbachuu hin danda'u. But if you think about an issue which is interest for you, you can ask any question. Kana keessatti egaa yoo wanta gaafachuu barbaadan immoo na gaafachuu hin dandeessu. Yoodumaaf kallattii faayinaansii ta'uu baate jechuudha. Besides this subject which I will present to you right now, it can be used with slightly differences in the conference and in business. Wanti akkuma mata duree amma barreeffattan kana barsiisa kana keessatti wanti ilaalamu wantoota xixiqqootu jiraachuu danda'a garaagarummaa faayinaansii siistemii kanii konferaansii fi ka'uunii waldaa dhuunfaa keessatti jechuudha. And even you can use that in your personal life, in your family. Kana immoo leenjii kana dhuunfaa keenyaaf illee itti fayyadamna maatii keenyaafis. I will not be talking about that, what need to be adjusted for one or another thing. Or how to adjust so it would be for conference or for business or for family. Kana yommuu jedhu immoo akkamittiin akkasini to'achuu dandeessan kan konferaansii kan mataa keessanii kan maatii keessanii. I will be talking for local church, but if anyone is interested how to use that in another area, you can ask me either here or maybe during the break. Yommuun kan isin barsiisu kan waldaa keessanii kan wal gara biraa wajjinii garaagarummaa hin agarsiisa yoo ta'e wanti dubbatu kun yeroo boqonnaa keessanillee natti himuu dandeessu na gaafachuu dandeessu dhuunfaadhaanis. And mainly what I will be talking about is how to make budget and how to use it in our church. Kan inni irratti guddaa xiyyeeffadhu baajeta akkamittiin qabannaa kan waldaa keenyaa baajeta qabanne kan immoo akkamittiin hojiirra oolchina. I believe that some of you or many of you already use budgets in your local church. Nana mana baay'een keessanii waldaa keessaniif akkasiin baajetaa qopheeffattan. I know that in church manual there is a description of the budget, how to prepare and what to do. Nan beekaa qajeelfama waldaa keessanirraa qajeelfama waldaarraa akkamittiin akka baajeta qopheeffattan kaa'ee jira wanta ta'e. Nevertheless, I know that not always reading the church manual you will
know exactly how to do that. Haa ta'u iyyuu malee yeroo hundumaa qajeelfamaa dubbisuu qofa utuu hin taane akkamittiin isa beekuu akka dandeenyu. Another important thing is that many people, they see that church manual required to have budget in the church. They prepare that budget, but they don't know how to use it. Si'a baay'ee waldonni maal godhuu baajeta hin qopheeffatu waldaadhaaf baajeta hin baasu garuu baajeta ba'e kan ammoo akkamittiin akka lafa qabachiisan hin beekan. For a lot of people, I would not say more or less, for many people, preparation of financial documents is just because someone asked me to do. Baay'eedhas jechuu hin danda'u, muraasa keessanis jechuu hin danda'u. Yeroo baay'ee namoonni baajeta kan isaan baasanii fi namni gara biraan waan isaan gaafatanii yookiin gabaasa isaatiif jecha qopheessu. But in fact, this is what I would like to have because this is good help for me. Dhugaan isaa garuu yommuu ilaalamu baajeta qopheessuun waan na fayyaduu fi akkamittiin immoo hojiirra oolcha jedhee mataa kootiin itti yaadee ta'uu qaba. Can you tell me who of you knows something about budgeting and use it? Mee natti himuu dandeessu isin keessaa eenyu waa'ee baajetaa kan beekuu fi akkamittiin akka itti fayyadamuun kan beektan. Do you have budgets? Baajeta qabdu? Qabdu waldaa keessan keessatti. In your churches? Waldaa keessan keessatti baajeta qabdu? No? Hin jiru baajeta? No, you don't have it. Hin qabdu. Then it's good that you are here. Yaa kanaaf yaaddan ta'uun keessan gaarii. Do you know what is budget? Beektu immoo baajeta jechuun maal jechuudha? Karoora. Karoora namni baajeta. Karoora jechuun maal jechuudha? Do you know what is that? Beektu maal akka ta'e? So we would understand what we are talking about. That when I tell it to you, so you understand it. Yoo yommuun isinitti dubbadhu akka isiniif galellee kanan beeku yoo isin waa jettanii. Okay. In the church we have money, yes? Waldaa keessaa horii qabna ni? Qabna moo hin qabna? Dubbadhaa isa baay'ee. We have money. Horii qabna waldaa keessaa. And money, it's to receive and to spend. Horiini fudhachuu baasuudhas. But if you do not know how to record, how to count the money, very soon you will find that you do not have them. Yoo horii qabaattan kana yookiin baajeta fudhattan kana hin galmeessitan yoo ta'e tooraan hin qabattan yoo ta'e yeroo inni fayyu sun beektan. You understand that? Isinii galanii? Yes. Because of that, someone said that money always like when they count it. Namni tokko akkana jedhe horiin yookiin qabeenyi yeroo lakkaa'amuudha. Gabaasa faayinaansii jedhanii. Formally, any financial statement, financial report of any organization has this heading. Kan dhaabbataa haa ta'uu, kan maalii haa ta'uu, baajeti kamiyyuu mata duree akkasii kana qaba. Mata duree akkasitiin kaa'ame qaba jechuudha. First line, what kind of report? Inni sararri jalqabaa gabaasa akkamiiti? Second line shows what kind of organization, and you state your church, you give the name of your church. Inni lammataa masmarri lammataa kan eenyuuti? Waldaa eenyuuti? And especially there is line for date, because date is important. Inni sadaffaan guyyaansaa baay'ee murteessaadha guyyaa. The first, there are different kind of reports, but first one is report how much we received, how much we spent, what is left. Gabaasi gosa baay'ee jira garuu gabaasi jalqabaa
ammam fudhannee ammam baafnee ammamtu hafee kan jedhu of keessatti hammata. So, in simple words, income we receive 10,000. I don't know these figures, what is for you. Let's say 10,000. Will it be 2,000 or 200,000? Doesn't matter. Inni jalqabaa fakkeenyaaf akkuma salphaatti ajennu galiidha. Galii kana kuma kudhanis kuma dhibba tokkos jechuu hin danda'ama akkuma keessatti fudhachuu dandeessu. We receive 10,000, we spend 8,000, total we have 2,000 left. Kan nuyi arganne galiin keenya kuma kudhanii, baasiin keenya kuma saddeetii, hafiin keenya kuma lama. Is this good picture or not? We are not talking right now. Kuni sistemni kun yookiin adeemsi kuni gaariidha, gadheedha amma isinitti himu. Sometimes you might have here not 8 but 4, and here not 2 but 6. Tani adeemsi kun bifa kanatti immoo jijjiiramuu danda'a. Baasii galiin keenya kuma kudhan ta'ee, baasiin keenya kuma afur ta'ee, hafiin yookaan waliigalli isaa kuma ja'a ta'uu danda'a. For business, this is better. Garuu hojii biizinasii yookiin hojii daldalaa keessatti kun baay'ee murteessaadha. For church, it's very bad. Garuu waldaadhaaf baay'ee gareedha. If in the church you would present this report for me, Ammootu waldaanii riippoortii akkasii gabaasa akkasii naa gabaaste I would ask what your pastor and treasurer is doing. paasterinii fi qabaan maallaqaa sun maal hojjetee dheengaafadhu. In the church, I would say what I would like to see. Waldaa keessatti wanti an arguu barbaadu akka kootti I would like to see here this report for the church. waldaadhaaf gabaasa akkas ta'uu qabaa. kuma kudhan argatanii, kuma sagalii dhibba shanii hojiirra oolchanii, kuma shantamatu hafe. Because church is not business. Yes. Church is not business. Waldaanii daldalaaf kan isheen dhaabbatte. We need to have something just in case. Wanti tokko yoo ta'eef jecha kan nuyi waan xinnoo qabaachuun nurra jiru. But what we receive to use. Kan nuyi fuunee hojiirra oolchuudhaaf ittiin hojjechuudhaaf fuudhamne. You understand that? Isinii galamni? If you want to use this for business, you already understood. If you want to use this for your family, it's also would be like with business to have more saving. Ammootu kuni daldalaaf fayyadamtu ta'e kuni inni qusattan caaluu danda'a. Maatiidhaaf yoo ta'e caaluu hin danda'a. Garuu kan waldaa akkas ta'uu qaba. But for the church, doesn't matter what local church conference, general conference, this is supposed to be. Local church haa ta'uu, konferansii haa ta'uu, sadarkaa olaanaa haa ta'uu, adeemsa akkasii kanatu gaari. Now, that's report. Kanaaf riippoortiin suni We checking how we live this period of time and what is have been done, what's left. yeroo gabaasa kana ilaallu maaltu ilaalamaa, ammamtu fuudhamee, ammamtu hojiirra oolee kan jedhutu ilaalama irra guddeessa. But we are talking about budget. Amma waa'ee baajetaati kan nuyi haasofnu. Baajeta maallaqaa. This is my plan for period which will come. Kuni yeroo dhufuu fi akkamittiin maal gochuun akka nurra jirudha. Why do I need to plan? Maaliif karoorsuun na barbaachise? When in my family, I know what I need to spend. I need to pay for my house, I need to pay for my food,
I need to pay for all utilities expenses, I need to pay for school for children, I need to pay for clothes. I know what I need. Amma kan maatii yommuu ta'u wanta argadhurraa maalinni mana maalii ammamiin akkam bituu nyaata ammamiin akkam bituu uffannaa akkamiin akkam bituu daa'imaa fi mana barumsaatiif ammam akkam godhu akkasittiin baajeta baafadha. And in my family, when I try to think what I will do, where I will get money for the next month, I need to know how much I will spend. Yeroon maatii kootiif yaadu egaa akkamittiin horii argadhaa maalirraan argadhaa ammamimmoonii baasa kan jedhutti yaaduun qaba. And for example, I am looking and I think that I need this 9,500 for my family. Maatii kootii fi baasii kana godhuu 9,500 jedheen karoorse. But then I am thinking where I will get this money. Kana eessaan argachuu danda'a? I try to understand. I have my salary, Yaaduu qabaa, mindaa qabaa. but my salary is only 7,000. Garuu mindaan koo 7,000 duwwaan. I don't know which salary is here. I don't know your figures. Kan keessan hin beeku This just I'm trying to show. fakkeenyuma fudhachaa jira sitti agarsiisudha. And I need 9,500. Ani kan baasii gochuun irra jiru 9,500 Food, nyaata, school, mana barumsaatii fi clothes, uffataa fi house, manaa fi other things. wanti gara biraanis. I put different pictures. Here 1,000, here 500, here 300, here 3,000. I don't know. Akkasittiin immoo baajeta kana baafadha nyaataaf mana barumsaaf mana uffannaaf mana For everyone is something different. kamiyyuu immoo garaagara ta'uu danda'a. For someone, house would be more expensive than food. For someone, food will be more expensive than house. Iddoo tokko tokko yookiin biyya tokko tokko keessatti nyaati manarraa gatiinsaaf mi'aa ta'uu danda'a yookiin manni immoo nyaatarra mi'aa ta'uu danda'a. Just now, I'm not talking about how true these numbers are. Kanaaf lakkoofsi addanarra kaa'u kun dhugaadha jettanii fudhatinaa akka fakkeenyaatti itti fayyadamaa jiru. You need to understand the idea and then you will put your numbers. Yaada isaa akkasiin qabaattanii fi akka naannoo keessanii akkasii galitti immoo kan mataa keessanii akka kaa'attaniif. But the idea is that when I calculated all this, I came to this figure. Garuu yaadi jiru wanti baasii godhe kun hundumtuu lakkoofsa kana ta'uu qaba. And then when I look at this figure and I look at this figure, I understand that I have problem. Yeroon galii kootiif ilaaluu fi wachii koo baasii koo ilaalu harrakkina kee jira jechuudha. Maaliif 7,000 argatee 9,500 baasa? I have minus 2,500. Amma egaa 2,500 isaan bitu. What shall I do? Maal gochuun narra jira? I have 3 ways to do. Karaa sadiitu jira waan kana gochuun narra jiru. Can you imagine it? Yaaddu. What would you do? Utuu sin ta'e maal gootu? I believe that you already have experience when you need more than you receive. Nana mana baay'een keessa muuxannoo qabdu yeroo galiin keessanii xiqqaa ta'ee baasiin keessa guddaa ta'u maal akka gootan beektu. I believe you have experience in your family and in your church. Maatii keessan keessatti si waldaa keessan keessatti muuxannoo qabdu dhimma kanaan wal qabsiisee. Because this is normal thing. Kuni wantuma jiru wanta ta'e. Very few people and very few organizations have more money than they need. Baay'ee dhaabbattoonni muraasii fi namoonni gaggeessitoonni muraasii haala akkasii kana qabu. Because of that, Sababa kanaaf when I have my budget, yommuu ni baajeta koo qopheessu I plan for advance, dursee wantani yaaduun narra jiru and then it will be easier for me to live. karaa haala salphaadhaan na jiraachisuu danda'uun itti yaaduun narra jiru. Because Sababi isaa before these months started, utuu jii kun hin jalqabin before that, I still do not have these expenses.
isaan fuuldura ani amma kana hin qabu. I know that I will have these expenses. Nan beeka immoo yerooni amma kana qabaadhus. I know because I have to eat. Akkamittiin akkana kana qabaadhuuf immoo I have to live kanan jiraadhu in the house. mana keessa kanan jiraadhu. My children supposed to go to school, Daa'imman koo mana barumsaa dhaquutu isaanirra jira. so I will have these expenses. Baasii kana immoo qabaachuutu narra jira. I know that it will be. Kanaaf beekuutu nurra jira egaa. My salary, Mindaan koo amma bakka ta'e beekaa. will I have it? Kanan qabaadhu. I plan to have, but maybe not. Ammin qabu kuni tarii sana shaffanuu hin danda'u. What if I will not receive the money? Yooni kana hin argadhu ta'e maalan godha? Anything can happen. Wanta tokkotu ta'a wanta ta'e. I got sick and could not work. Dhukkubsachuu nan danda'a, mindaan sun dhaabbachuu danda'a. My conference lost money. Yookiin immoo konferaansii hundi koo immoo horii dhabuu danda'a. Sometimes happen. Kuni al tokko tokkoon ta'a. My conference did not receive money. Birrii argachuu dhiisuu hin danda'a qaamni na hojjechiisu yookiin. That also might happen. Kunis ta'uu danda'a. Fire, Balaan ibiddaa ka'uu danda'a. earthquake, Socho'ii lafaa ta'uu danda'a. anything else. Wanti gara biraan tokko ta'uu All can danda'a. happen. Maaltu ta'a yeroo sana? I need to plan. Kanaaf karoorsuutu narra jira. Because of that, Sababa kanaaf today we supposed to learn how to plan my finance for the future. Kanaaf rakkoon akka inni jiru expectii gochaa itti yaadaa akkamittiin baay'ata kana akka inni qopheeffadhu haala kana kan nuyi barbaada. Now, I will not make it right now different. Let's say that we have. Mee waan addaan barreessu kan nuyi qabnu 10,000. We will receive 10,000. We know where we will receive. Kana akka qabaannu akka argannu eessaa akka argannus beekna. It might be here you might have your salary. Tarii mindaa keessan ta'uu danda'a. Maybe you have parents who help you. Yookiin maatiitis isin gargaara ta'uu danda'a. Or maybe you have friends who help you. Yookiin michuu isin gargaaru jiraachuu danda'aadha. Maybe your brother lives somewhere in America and have more money and can send you some money. Yookiin obboleessa keessatti biyya Ameerikaa jira horii muraasa isinii erguu danda'a. Maybe you have some saving and you have something from where you can take. Yookiin immoo qusannoodhaan wanta walitti kanaan dura qabaachaa turtanis qabaachuu dandeessudha. Just now we are not talking about this source. Amma waa'ee madda kanaatiin kan nuyi dubbachaa jirru. We are saying that we already calculated that we will receive 10, we will spend 950, and we will have 500 just for any situation. Haala kam keessatti egaa akka fakkeenyaatti kan nuyi fudhannu lakkoofsota kanarra jiran bifa kanaan fudhanna inni. This is our plan. Kuni karoora keenya. And here in my expenses, I already wrote for the food 1,000, for school 500, for clothes 300, for house 3,000. Egaani kanan qabu kana keessaatii nyaataaf mana barumsaatii fi uffannaa fi manaaf akka kanatti kaa'adheera. I have here some other things which I don't know. Maybe you know what you need there. Iddoo kanatti egaa wanti biraa kanaaf iyyuu jiraachuu danda'a wanti isin barbaachisu. So altogether it fits into this 9,500. Garuu walumaa gala wanti baasii keessanii 9,500 jennu. This is part of my budget. Kuni qaama baajeta keenyaati. I have to write these down. Kana asii gadi akka ittiin barreeffachuutu nurra jira. When I prepare this budget, Yommuu ni baajeta kana haala kanaan qopheeffadhu, this budget is not just to prepare and put it somewhere on the shelf. erga qopheeffadhe calluma dhaqee iddoo tokkoon kaa'a jechuu miti. It's not because someone in the conference asks your church, do you have your budget? Sababiin isaa konferaansii irraa namni tokko akka waldaatti baajeta qabdu jedhee isin gaafachuu danda'a. They are interested in your budget, yes, because they are calculating everything. Sababiin isaa isaanii itti gammadu baajeta isin qabdan sanatti inni to'atu wanta ta'eef. But I do this budget not because someone asked me, Kanani baajeta kana qopheessu garuu namni gara biraa waan na gaafatuuf dhiibamee ta'uu qabu.
Yeah, I do this because I need it. Sababiidhuma anaan na barbaachisu qabaachuutu narra jira. Now what happened next? Ittaansee maaltu ta'a? When I prepared this budget, Akka kanatti erga baajata qopheeffattanii I discussed this budget with my local church. baajata kana immoo miseensa waldaa wajjin erga mari'attanii If this is for your family, you discuss with your family. inni kan maatii keessanii maatii wajjin mari'attu. Then we vote for it. Kana irratti namoota deeggaran harkaa itti lakkaawwattu yookiin deeggarsa gaafattu. Before voting, your church members or your family members might ask you to make some changes. Utuu kana vootii gootan irratti waliin galiniin fuuldura yoo akka maatiitti ta'e maatiin keessan gaaffii gaafachuu kan irra jiru yeroo laattuu fi waldaadhaafis yeroo kennamu. Your children might say, you put 500 for school, but in the school I still need another 100 because for that, that and that you forgot. Tarii yoo maatiidha ta'ee maatii gaafattanii yeroo isin kana mareetti fiddanii mana barumsaaf 500 qabdee lakki wanta akkasii jira 100 itti dabale jechuu danda'a mucaan mana kiyyaa. We are human, not everything we can predict. Nuti nama wanta ta'ee fi waan hundumaa ittiif raajiidha ofiin jechuu hin dandeenyu. Even more, I will tell you. Kanarra caalaa isinitti nan dubbadha. I told that at the end we might have just in case for something. Garuu kanas ta'e san dhumarratti waan tokko qabaachuutu isinirra jira. Haftee. We need to have here unexpected. Iddoo kanatti wanti hin eegamne, wanti dhingata dhufu immoo 700 ta'uu danda'a. You need to plan that something will happen which you do not expect, but it will require money. Yeroo baay'ee baajata kana baafannu yaaduun kan nurra jiru wanta kaa'anne sanatti waan dhingata nutti dhufu waan jiruu fi kaa'achuun nurra baajata keessa. My life experience says that always we have unexpected expenses. Ani muuxannoo jireenya kootii yoo isinitti himee wanta itti yaadamin baay'eetu ba'a. You agree, yes? Na mudataa an keessa isa akkasuma natti fakkaata. So, when we present this to church board or to the family and we approve it, Yommuu kana maatii keenyatti isa ta'uu miseensa waldaatti yommuu dhiyeessinee vootii ta'uu as soon as my church approved all these expenses, battaluma waldaanii baajata kana mirkaneessetti as soon as my family agree with all these expenses, battaluma maatiin baasii kana irratti walii galetti these turn to be an instrument of permission and approval. kuni yeroo sun ta'ee jedhu maal ta'eera jechuudha maal argateera mirkaneeffameera jechuudha mirkanaa'umsa argateera jenna. For example, Fakkeenyaaf you want to purchase some kind of fancy food. yoo nyaata mi'aa ta'e tokko yoo bituu barbaaddan waan haaraa ta'e nyaata haaraa ta'e Usually you purchase cheap bananas. I don't know if banana is the cheapest here. chiippi banaanaa maal muuzii gatiinsaa mi'aa ta'e yoo akka addana jira ta'e sin beeku yoo jiraate yoo wanta akkasii ta'e But sometime they brought, ifama rakasa kan ta'e jechuudha. but sometime you saw in the store, on the market, they brought European apples. Apples from Europe. Tarii biyya Aroopiitii Yuuroppaarraa yoo fidaniiru ta'e. Do you have apples here? They grow? No. Banana is here. Yes. You have a lot of bananas, they're cheap. Apples are expensive. In our area, vice versa. Addana fakkeenyaaf muuziin jiraachuu danda'a. Muuziin gaariidha. Maannoo gatiinsaa gadi bu'aa ta'a. Appiliin immoo naannoo keessan hin jiru. Addana immoo inni mi'aa ta'uu danda'a. Biyya kooti immoo muuziin hin jiru appiliin baay'eedha. Sometimes I have some strange fruits which I never tried in my market, and I think, well, I would like to get. They are expensive, but I want to try it. Tarii gabaa keessatti firaafiree haaraa ta'e tokko argitanii yooni ka'ee mi'aarma yoo ta'u qabaachuun narra jira yoo jedhe yoon jedhe fudha bitadhe
And we all of us short of our money. Yeroo kana horiin keenya yookiin baajetii wanta sila baajetan ta'in keessaa hin nu dhiibaa jechuudha. I just received salary. Mindaa fudheera. My pocket has a lot of money. Ammaa fi boorsaa koo guutee jira. I go along the market and I see those nice apples. Appilii gaarii sana immoo keessummaa wanta ta'e haaraa kana immoo argee. Should I buy? Bituun irra jira. I have money. Qaboo bituun irra jira. You already know that, yes? Now, you look at here and you see, for food, I have 1,000. Ilaalaa egaa baajeta keessanitti deebi'aa. Nyaataaf 1,000 qaba. How much I already spent? Ammam baasuutu narra jira. What day is right now? Ammamtu jira kanaaf. It's already December 10. Ji'i immoo ammami meeqarra jira tarii muddee 10. For December 10, I have 350, 330. Muddee irratti egaa muddee 10 irratti 330 faan qabata. How much I spent for food right now? Nyaataaf garuu meeqan kan kaadhee jiru? I already had spent 400. 400 baasee jechuudha. No, I don't have money at all. Tomorrow I will be fasting. Sababii isaa hin qaban egaa boroorii. I spent only 250. 250 baase immoo haa ta'u. Oh, I have 80 extra. Inni immoo baay'eedha ammas. I can buy apples for 40. Sana kiyaa immoo 40 immoo appiliin. You see, Argitanii? when I have budget, in this budget I have these figures, I know how much I can spend even when I have a lot of money. Ammamillee birriin boorsaa koo keessa guutee haa jiru maleessaati wanti sun dingatanatti dhufee utuu hin taane wantan baajetarra kaa'ee jiru sanaa itti yaaduutu narra jira. I have some money for children. Daa'immanii fi birrii muraasan qabaa. Well, for school, or maybe each time we give to our children some pocket money to have something to purchase. Mana barumsaaf isa ta'u garuu akkuma kana immoo saantima xinnoo daa'imman keenyaaf harkatti hin laanne. Child comes to me and said, Daddy, I saw that nice thing there, either toy or clothes or food, doesn't matter. I saw that, may I purchase it? Tarii mucaan dhufe ani ashaangulliitii gaariin argee wanta akkasiin argee naa biti jechuu danda'a. Well, let's look. How much money you left? Haa ta'u malee meeqatu nu hafee jira. If you still have, get it. Yoo hafe jira taanaan godhaa. But remember, you will have less. Garuu xinnoo akka qabdan beekaa. And your child will look, will count, Daa'ima itti agarsiiftu in lakkaa'a and will decide. innuu murteessuu danda'a. And you will teach him. Kan ittiin isaan barsiisa. Because you approved together with this child. Kanaafidha daa'imman kana wajjin mirkaneessuu kan isin irra jiru. In the church. Waldaa keessattis In the church you will have youth department, Sabbath school department, muummeen dargaggoo jira, muummeen barumsaa bataa women jira, department, muummeen dubartootaa jira, deacons. kan daakunootaa jira. You will have these departments. Amma kana qabdu, kan akkasii qabdu jechuudha waldaan. All your church directors of departments, they are coming to you, to the treasurer, give me money please. Muummee kana irratti warri hoogganaa ta'anii yeroo kamittuu dhufanii birrinaa kennaa isiniin jechuu danda'u. I have that and that project to run in the church. Ani waldaa kanaa fi kana kanan gochuu barbaadaa inni dubartiin karaasaa inni dargaggoon karaasaa. I need money for this or that. Kanaaf sanaaf horiin barbaadaa isiniin jedhu. What are you doing in this case? Yeroo kana maal gochuutu isin irra jiru? If you do not have budget, Yoo baajeta kana hin qabdan ta'e you need to gather church board, cheerchi boordii keessa walitti qabdanii hin haasofsiiftan yoo ta'e and there in the church board you will start to talk. yoo boordii sana keessatti yeroo dudubbattan You will ask treasurer how much money we have, ammam qabnaa horii jedhanii ennaa ka'anii gaafatan. how much money we can spend. Ammam immoo baafne jedhanii hornaas hin gaafatan. And your treasurer cannot remember all the figures. Akkasittiin beekuu dhiisuu danda'a inni qabaa maallaqaa ta'e waldaa keessa jiru sun. Your treasurer will look how much money in my pocket. Wanti inni beekuun isa irra jiru meeqa akka
kaazinaa isaa kee jiru beekuu danda'a. But maybe this is the situation that he just received his salary. Inni isa harka suni mindaa isaa ta'uu danda'a. He just collected offerings and money came, but it's not that all money he can spend. Kennaa afunaan iyyuu maleessaati kennaa hundumaa kana baasii godha jechuu miti. You will tell to the treasurer, you have a lot of money there, give me. Kunoo birrii baay'eetu jira naaf kennee dhumummeen garaa garaa. If treasurer has the budget, Yoo inni qabaan maallaqaa sun baajata qabaate if church voted for this budget, baajata sana irratti immoo miseensi waldaa irratti walii galeera taanaan he will say, okay, for women department we have this 300. sirriidhaa muummee dubartootaatii fi 300 qabna. And I already gave you 200 earlier. I already gave you 200 for last project. Kanaan dura birrii 300 jiru keessaa lama fudhattaniitu. So I have only 100 for you. 100 duwwaa qabdu isiniif. I can give you this 100, 100 kana isinii kennu but after that don't come to me. sanaan booda gara koo dhuftan. And that women department director will start to think. Itti yaaduutti kaa'atti muummee dubartootaa irra kan jiran itti yaaduutti ka'u. It doesn't matter that you already have 3,000 here. Dhimma hin qaban isaan 3,000 addana haa jiraatu. Those 3,000 for other departments. 3,000 jiraachuu isaa beeku malees isaanii dipaartimentoota gara biraaf ta'uu isaan beekan akka qoodamee jiru hin You beekan. already calculated and voted. Kana maaliifi duraan dursa waldaa keessatti vootii godhaniiru wanta ta'eef mirkaneessaniiru wanta ta'eef. Sometimes it might be that their special need, which yes, we have to have this money. Eeyyee keessumaa al tokko tokko haala addaa nu barbaada horii kana qabaachuudhaaf. In your house, Mana keessan keessatti you live good, everything is okay. wanti hundumtuu gaarii ta'ee jiraachuu danda'a. But something broken. Garuu wanti tokko hin cabu. If you have water in your house and water stop running, or water is running without stopping, Tarii bu'aan baanii citee bishaanni mana keessan keessa akka garaatti isinii dhufuu dhiisuu danda'a. you have to repair. Sana suphuun isinirra jira. This is extra money. Kun immoo horii guddaa gaafata. You have to get this. You have to get this money somewhere. Horii kana immoo argachuutu isinirra jira. You cannot neglect it. Dhiisummoo hin dandeessan. You have for your water 300, but you already spent 250. Yoo bishaaniif sadii qabaataniitu ta'ee lamaa fi walakkaa immoo 50 immoo baaftaniitu ta'ee But you need to pay 100 for fixing. sana deebisuuf immoo isin bishaaniif sana qabaattanii wanti isin sana suphuuf immoo birri 100 isin gaafata. You don't have this money, Hin qabdan sana immoo but you need to have. qabaachuutu immoo isinirra jira. What you will do? Maal gootu yeroo akkasii? The same could be in the church. Kunis akkuma kana waldaa keessa wanta wal fakkaataa jira. If in any other case you don't need to have church board or family together to give permission to use money within this amount. Takkaa mirkaneeffamee naan egaa boordii deebisanii walitti waamuu hin barbaachisu wanta kana raawwachuudhaaf. But in this case, you gather in the church board or the entire church business meeting or your family together. Yoo akka maatiitti ta'e maal gochuutu gara maatiitti deebi'amee walitti qabamee mari'atamuutu irra jira. Maaliif birriin sana suphuudhaaf eessaa akka dhufu waan hin jirreef waldaas yoo ta'e boordiidhaanitu deebitanii maal gootu waldaa walitti qabdanii mari'achiiftu jechuudha. And you say, we have emergency. Kuni waan hatattamaati. We have this amount for that purpose, but now we have to spend more. Kan nuyi qabnu wanta sanaaf ishee kana duwwaadha inni immoo isa caalaa gaafata. We have nothing to do but to change Wanta goonu hin qabnu egaa baajata sana keessaatii inni kan dargaggootaa sila 1,000 ta'ee 500tti gad deebi'eetu achuma keessaa baajata wal jala fuudhuutti deebi'a. and this change again everyone's supposed to discuss and vote. Ammas baajata kana fooyyessuudhaafi walitti qabamanii irratti walii galuu qabu. In our family, our children should understand, because this was broken, we cannot purchase this what we planned.
Maatii keenya illee kan nuyi mari'achiifnuuf kanatu cabee keessa beekuu qabu kun immoo horii nu barbaade wanta ta'e jennee wal hubachiisu. Children, I promise you I will purchase you good shoes. Mucaadhaanii caammaa kophee gaarii si bituu nan danda'a. We had this money for the shoes here, Garuu kan qabnu kana birrii amma naga'uudha. but because of emergency we have to cross it. Wanta dingatanitti dhufee cabee sana suquuf immoo deebinee sanarraa iyyuu jijjiirreera. You will have to use your old shoes and new shoes you will receive later. Kanaaf caammaa wasila qabdu sanatti fayyadamiiti booda sii binnaa jedhama. Our youth department would say, hey, we would like to have new music instrument. Tarii warri muummeenii dargaggoo nuyi meeshaa faarfannaa bitachuu barbaanna jiru. They told us about that earlier and we put this here in our project. Baajata qabanne keessatti garuu amma kanatti isaaniif kaa'ame. We said that yes, you want new guitar, we will purchase this guitar for you for youth department. Kan isinii qabnerraa kanaan gitaara isin jettan isinii binnaa jedhama. But if something happened, Garuu yoo wanti tokko ta'e we need to spend money for something emergency. wanta akka tasaatti ta'eef birriin sun yoo sanatti naanna'e We gather all them together in church board and then in church business meeting. koree waldaa sana walitti qabnee kanaan booda business meeting yookiin koree waldaa guutummaa waamna. We explain the situation, people understand. Haala kana mari'achiifna sabni sun hundumtu akka keessa beeku. We make changes, we vote for them. Ammasi sana hin jijjiirra baajata sanaa hin fooyyessine sana fooyyessuu irratti immoo waldaa itti walii galuu qabna. And it will be easier for you. Kuni yommuu sana isiniif salphaa ta'a. Remember, it's not how much money you have right now in your cash, in your pocket, in your treasury. Yaadadhaa birri hammamiyyuu baay'ee kaazinaa keessaa qabaannu, boorsaa keessaa qabaannu, harka qabaa maallaqaa irraasa qabaannu. It is how much you planned for that purpose here. Ammi fedhe yoo jiraate illee karoora keenya irra meeqa kaa'ame kan jedhamutti yaadamu dirreera. Because not always the amount of money shows how much you can spend. Baay'inni nuyi qabnu suni ammam akka nuyi baafnu murteessuu hin qabu. Do you see how budget help you to manage this money? Kuni maal isin gargaara akkamittiin baasii akkasin baaftan isin gargaara. Do you see how you will understand easy? Do you have money to give to your Sabbath school or to your deacons as much as they ask, or you do not have those money? Kuni maal isin gargaara muummeen garaagaraa yommuu horii isin gaafatu horii kana ammam akka qabdan akkasi yaadattaniif illee isin gargaara. My budget is instrument of approving. Baajetiin keenya meeshaa mirkanaa'uu qabudha. Well, this is also instrument of control. Kuni ammas meeshaa to'atamuu qabudha. How do you use your money? Qabeenyaa keessa yookiin horii keessan attamitti itti fayyadamtu? You're supposed to spend so much. Baay'ee baasuu dandeessu ta'a. Hin yaaddu baay'een baasa jettanii. Why we put this amount here? Maaliif amma kana iddoo kana keenye? Because our Sabbath school department said Sababiinsaa muummeen barumsa sanbataa kana jechuu danda'a. when we elected new Sabbath school director, Yommuu muummee sana irratti namni gara biraanii filamu the Sabbath school director said to us, to the church, inni muummee sana irra jiru waldaadhaan akkana jedha. I have special plans. We will do this and this project in the community for personal ministries. Ani karoora addaa tokkoon qabaa tajaajila akkasiitii fi kana baasuun irra jiraa jedha inni haaraan dhufu. And to make this project, we need to print leaflets. We need to purchase that instrument for that. Wanta akkasii qopheessuutu narra jira. Kanaaf immoo meeshaa na barbaachisaa. Meeshaa irratti wanta akkasii maxxanfamu kana jedhee haala akkasii qabatee dhiyaata. We want to purchase book Steps to Christ and give to so many people. Steps to Christ jennoo gara Kiristoositti geessu kitaaba sana bittee namootaaf kennuutu narra jira.
We calculated all this, we approved, we said, yes, you will do that, we will have money for you. Kana hunda erga tilmaamee jedheetii kunoo mana kanan qabaa baajata kanaaf jedha. The time passed. Yeroon darbeera. Treasurer calculates the money. Qabaan maallaqaa sun immoo shallagateera. Treasurer looks how much he gave to this Sabbath school department. Muummee barumsa mataa kanaaf meeqa akka kennu qopheeffateerani. Sabbath school asked for 500, Dhibba shan gaafate jenna muummeen barumsa mataa. but treasurer sees that the time passed and Sabbath school used only 300. Yeroon dhumeera egaa dhumarratti gaafata itti kennee bahuudhaaf jecha garuu kan inni fayyadame dhibba lama fayyadame dhibba sadiitu jira. Sabbath school saved 200. Dhibba lama duwwaadha kan inni qusannoo hambifate jechuudha. Well, they saved money, it's good. Amma sana kaaseera taanaan gaariidha. I told you from the beginning, Jalqaba akkan isinitti hime for business that's good, for family it's good, but for church no. maatiidhaaf gaariidha, warra daldalaniif gaariidha, garuu waldaadhaa fi qusannoo guddaan waldaa keessa jiraachuun gaarii miti. Two reasons why this is bad. Sababii gurguddaa lama qaba sababii inni gadhee ta'eef. First of all, Inni tokko they not needed those money. They didn't spend those money, they had no need of those money. isaanii hin baafne birriin suni hin barbaadamne jechuudha jira. But they reserved for themselves. Ofii kaa'ataniiru. So another department didn't have those 200. Garuu dipaartimentiin gara biraa immoo birrii dhibba lamaan sana iyyuu hin qabu. Somebody could use, somebody needed those money, but we say to those people, no, we don't have because Sabbath school has. Inni kan barumsa bataatiif kaa'ame hin ta'uu jedha garuu inni gara biraan immoo baajeta sanaa dhabeera ofiisaatii ittiin hojjetee gara biraa dhabeera inni kun garuu qaadheera. If they saved, someone lost. Inni tokko yoo kaadeera ta'e iyyuu inni tokko immoo fixeera kansaa It's one thing. ittiin hojjetee kanaafituu taa'urraa lafa dhabee jiru hojii hojjetuudha karaa biraa isinii bakka. Second thing, Inni lammataa hey, director of Sabbath school, come here please. Tell me, what you supposed to do? You supposed to do this and this? What you really did? Only this and this? How about that? What you did? You was lazy. amma egaa durataan barumsaan bataa dhufe ani kana gochuun barbaade jedheetu gaafata ergaa yeroon dhumeeti jechuudha. Well, maybe there was reason for that. Sanaaf immoo tani sababii qabaachuu danda'a. Maybe person was sick. Yookiin dhukkubni jiraachuu danda'a. Maybe condition in the society changed and you cannot run this program. Yookiin immoo hawaasa sana keessa rakkinni jiraateetu akka inni baajeta isaa sana hojiirra oolchineef kan godhe jiraachuu danda'a. There might be excuse for that. Sanaaf dhiifama gootuuf. But budget is instrument of control, of proving what was done. Kana garuu baajeti meeshaa ittiin waldaan to'atamtu hojiin amma hojjetame kan jedhamu kan ittiin madaalamu akka ta'edha. Kana inni hubachaa yoo ta'e. If I don't have budget, Yoo baajetan qabdan ta'e silayyuu I do not remember what that Sabbath school department promised to do. wanta isaa fi inni hojjechuu barbaade wanta waadaa galuuf hin qabu. Did they fulfill all what was promised or not? I don't know. Wanta waadaa galuuf nan raawwadhaaf hin raawwadhuu koyyuu hin beeku. But when I have budget, Garuu namni baajeta qabaadhe in these figures they plan to do. lakkoobsa baajetarra kaa'ame sanaanii akka inni hojjetuuf nan qajeelcha. If they use those money, they did it. Yoo sanaan fayyadamuu barbaade sanaan haa hojjetu. If they don't use those money, something wrong. Yoo garuu hojiirra oolchine ta'e waldaadhaaf hojiirra oolchine ta'e rakkinni addaa tokko jira jechuudha. So you see, budget is from one side approval, we permit it, take it. Baajetii mirkaneessa qaama tokkootiin itti fayyadami yookiin hojiirra oolchi jechuudha. From the other side, it's control. You didn't take it. Why? Qaamni hojiirra oolchu immoo yoo hojiirra oolchine ta'e maaliif kan jedhamu hordofii qabaachuutu irra jira. You see that? Argitanii? Okay. Now,
What time we have? Do we need break? You need break? Yeah. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, how much? 10 minutes. Okay, let's do 10 minutes break. And we will continue next part. Deeqaa kudhanii ba'aa guddaa. Ilaaleen baasa. Bishaanii. Okay.